Hello everybody. Jeet Thayyil's Malayalam Ghazal. Readings on Kerala. A04. Module 4. Page 121. ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റീഡിങ്സ് ഓൺ കേരള മോഡ്യൂൾ 4 ജീത്ത് തയ്യലിൻ്റെ മലയാളംസ് ഗസൽ പേജ് 121. അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 ഇതാണ്. What is a refrain? So a refrain is basically a short part of a song or a poem that is repeated, especially at the longer part or any phrase that is repeated. About this particular repetition is what we need to see. Page 120 text നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ പോയമിൽ കാണാം the word Malayalam is repeated as a refrain. Listen, someone is saying a prayer in Malayalam. He says there is no word for despair in Malayalam. Sometimes at daybreak you sing a Gujarati garba. At night you open your hair in Malayalam. So that Malayalam is being repeated as a refrain in the poem, and this is what you need to understand, and this is what you need to write in your examination. Second question. What is a palindrome, or which palindrome is repeatedly used at the end of each couplet? About which palindrome? What is a palindrome? Palindrome is a word or a sentence or a verse or a number 1661. അത് ഫോർവേഡ്സും ബാക്ക്വേഡ്സും ഒരേപോലെ വായിക്കാം. ദാറ്റ് റീഡ്സ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ്. ഇപ്പോൾ മലയാളം അത് ബാക്ക്വേർഡായിട്ട് വായിച്ചാലും മലയാളം എന്ന് കാണാം. അലാസ്കയിലെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് കനകനക്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ റീഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത്. അതേപോലെ നെപ്പോളിയൻ പറയുന്നതെന്ന് പോലും ഇറ്റ്സ് റെട്രോഫ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെ പാലിൻഡ്രോമിക് സെൻറ്റൻസ്. ഏബിൾ വാസ് ഐ സോ എൽബ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൽബ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ വളരെ ഏബിൾ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ആക്ച്വലി നെപ്പോളിയൻ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് at the island of Elba. അപ്പോൾ ഏബിൾ വാസ് അതുവരെ ഞാൻ വളരെ യോഗ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പാലിൻഡ്രോമിക് സെൻറ്റൻസ്. സോ വിച്ച് പാലിൻഡ്രോം ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് കപ്ലറ്റ്? ഇതിൽ മലയാളം ഇസ് ദി പാലിൻഡ്രോം യൂസ്ഡ്. അടുത്തത് ഹൂ റിസൈറ്റ്സ് ബോദലെയർ ഇൻ മലയാളം? അപ്പോൾ ബോദലെയർ മലയാളത്തിൽ റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീത്ത് തയ്യലിൻ്റെ ഫാദറാണ്. And his father is a critically acclaimed journalist and biographer. His name is TJS George. Thayyil Jacob Sony George എന്നാണ് പേര്. Now he's an Indian writer, and he also received the Padma Bhushan Award in 2011 in the field of literature. So he is also a scholar. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഈ ജീത്ത് തയ്യിൽ, and he recites Baudelaire in Malayalam. So he's such a scholar in the sense that Baudelaire is a French poet. ആ ഫ്രഞ്ച് പോയറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he should be excellent in French, he should be excellent in Malayalam, and of course English. So his father, Jeet Thayyil's father, TJS George, Thayyil Jacob Sony George, is an expert at French and Malayalam. So he's so good that he recites Baudelaire in Malayalam. Number 4. Who challenges the poet to write a couplet in Malayalam? So this challenge is basically made by himself. Who challenges him to write a couplet in Malayalam? It's basically actually Jeet is challenging himself and says, if you can dare, why don't you try to write in Malayalam? Because he feels that since he is a person who has lost all these words in the sense that Jeet Thayyil is presently living in Mumbai, and only his father is a Malayali. He also lived in Kerala for a short time. So now, because he has lost touch of Malayalam, he feels that he cannot
write that well in Malayalam. So who challenges the poet to write a couplet himself? He tries himself to, he challenges himself to write a couplet in Malayalam. അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ question, who comes to the school of lost tongues? So this lost tongues would be those languages that are lost, or those translations that are lost because there are not many experts in that. അതേപോലെ poetry is the school of lost tongues. And Jeet Thayyil welcomes visitors to the school. So Jeet Thayyil feels that there should be a lot of Malayali poets and writers who write in Malayalam, and not people like him who are actually out of Malayalam. അവർ മലയാളി ആണെങ്കിലും അവർക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ പ്രയാസമായിരിക്കും, ചില വാക്കുകൾ പോലും അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. So such people, so that's what he says, this is a school of lost tongues. I am actually studying in a school of lost tongues. കാരണം എനിക്ക് പോലും മലയാളത്തിൽ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, കാരണം ചില വാക്കുകൾ എനിക്ക് കിട്ടില്ല. And if I try to translate an English word to Malayalam also, I might not be able to get it. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് such people are really not are misfits in such an area. And Jeet Thayyil feels that those who are lost in the school of tongues, there are so many people who have migrated to other countries or to other places in India, and they have actually effectively lost their sense of Malayalam. So this is what. And so what is the school of lost tongues? It's a place where poetry is supposed to be taught, and that too to those people who really know the language well. അതിൽ essay questionലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് the question is, what should we do to understand symmetry? So അതിൽ to understand symmetry, ഇത് ജീത് തയ്യിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലാണ്. To understand symmetry, you must go to എന്താ പറയണ്ടേ, you must go to Kerala, and avade symmetry is there, because the very word, the word Malayalam, that particular word itself is a palindrome, and that is symmetrical. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മുറികൾ വളരെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ശുദ്ധവായുവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജാലകൾ തുറങ്ങുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതാ പറയുന്നത്, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സിമെട്രി, സമിതി മനസ്സിലാക്കാൻ, കേരളത്തെ മനസ്സിലാക്കുക, ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലിൻഡ്രോം മലയാളത്തിലാണ്. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സിമെട്രി, യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കേരള and go there, be a poet, translate things in their own language. That way you will be able to become a scholar of Malayalam. So this is the paragraph question. Another question, why does the poet say that there is no word for despair in Malayalam? But that's also a thing that Jeet Thayyil says. ഈ ഒരു വേർഡാണ് നിരാശ. അപ്പോൾ ഈ നിരാശ എന്ന് പറയുന്നത് is, I mean, of course that is a translation, വേറൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുത്തതാണ്. അതിന് ലിങ്ക് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പെയറിന് മലയാളം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So he says there is no word for despair in Malayalam. അപ്പോൾ ഡിസ്പെയറിന് എന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ലോസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്നാണ് ഡിസ്പെയർ. അപ്പോൾ അതിന് മലയാളം എന്താണ്? നിരാശയാണോ? or you see despair, അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്പെറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രെസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്വിഷ്, അല്ലെങ്കിൽ അൺഹാപ്പിനെസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് ആണോ നിരാശ എന്നുള്ളത് ജീത് തയ്യിൽ ഈസ് വെരി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. he even doubts whether he has that correct word for it. And one of the last questions in that is, when you have been too long in the rooms of English, what should be done to get relaxation? So suppose you are too much in the English, or you are too much in New York, or you are too much in America and such places, how do you get a relaxation? So he says that if you've been too much in those places, open the windows wide, and there you will get the fresh air of Malayalam. That means come to Kerala, stay there, breathe the Kerala air. അത് വെച്ചിട്ട് മലയാളം പഠിക്കൂ. Then only you will be able to translate your
poetry or your words from Malayalam to English or from English to Malayalam, because you'll be living and breathing the air of Kerala. You will be living in the language, and because of that you will be easily able to understand the language and translate the language. So this is basically the paragraph question. So നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ please do subscribe and please do send it to your friends so that it will, and please do comment also. Thank you very much.